November 10, 2025, Khabran. Several BC Conservative Party leaders call for leader John Rusted to step down. A growing internal revolt is unfolding within the BC Conservative Party as several local executive organizers and candidates have called on party leader John Rusted to resign. In a November 7th letter addressed to the Conservative caucus, members from Burnaby, Coquitlam and New Westminster criticized Rusted's leadership, claiming the party is failing to connect with voters. Membership is declining and approval ratings have dropped sharply. We write to you not only as local riding association board members and organizers, but as individuals deeply invested in the future of both our province and of this movement, said the letter, which was shared by Corey Brooks, president of the Burnaby North Riding Association. The group argues that new leadership is essential to put the party back on a winning path, pointing to Rusted's favorability rating of minus 40% in a recent letter. The letter also criticizes Rusted's delayed and weakening messages on issues such as DRIPA, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, and the Coalition Tribes decision, calling them a threat to property rights for all British Columbians. The coalition is now urging caucus members to remove Rusted and appoint an interim leader until a new leadership race can be held. Brooks emphasizes the calls for change are anonymous among grassroots members, cutting cross ideological lines. This is not one faction versus another. Members from across the political spectrum, both conservatives and liberals, agree it's time for new leadership, he said. No MLAs have publicly responded yet, but more riding associations are expected to join the push in the coming days. The latest letter follows an earlier one from October, which also cited a state of chaos within the BC Conservative Party under Rusted's direction. BC Conservative Party ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਬੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਸ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Officials to hold public meeting after Kamloops Lake derailment fuel spill. Officials are organizing a public meeting in Savona on Monday evening to address community concerns following the train derailment and fuel spill near Kamloops Lake earlier this month. The meeting comes more than a week after a Canadian Pacific Kansas City CPKC train derailed near Cherry Creek on November 1st, releasing over 70,000 liters of Jet A1 aviation fuel into the surrounding environment. The Environmental Emergency Branch confirmed it was notified of the derailment around 7 p.m. on the day of the incident. Among the 17 derailed cars, 2 were carrying aviation fuel. According to the BC Ministry of Emergency Management and Climate Readiness,
Cleanup operations led by CPKC are still ongoing. Containment booms remain in the water along the shore at the incident site. The ministry said in a Sunday update, recent efforts have focused on removing damaged rail cars, conducting shoreline assessments, and collecting water samples. The ministry reports that all test results so far are below BC's source drinking water guidelines, suggesting that contamination has not reached dangerous levels. The Interior Health Authority says it continues to monitor the situation closely, working with partner agencies to ensure comprehensive water sampling and long-term environmental safety. Last week, residents in Frederick, a small community along the lake's north shore, were advised to use alternate water sources out of caution. Even small amounts of fuel can cause long-term damage to a private water system, said Interior Health, adding that updates will be shared once it is safe to resume use of lake water. The public meeting organized by the Thompson-Nicola Regional District will include representatives from CPKC, the Ministry of Emergency Management, and Interior Health. The meeting begins at 6 p.m. in the Savona Community Hall and will be recorded and uploaded to the district's YouTube channel afterwards for those unable to attend in person. ਸਵੋਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਲਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਬੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਏ ਔਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ बुलाई गई है, जी अज शाम को 6 बजे होनी है। और इस दे विच जिहड़ी लेटेस्ट जानकारी है जिथे वो साझी की जाएगी और उस दे नाल नाल ये भी कहा गया कि ये जानकारी नूं रिकॉर्ड करके यूट्यूब के उत्ते अपलोड भी किया जाएगा। याद रहे इस दे पैण वाले जिहड़े प्रभाव ने उस दे कारण जिहड़े पानी दे उत्ते पीण वाले पानी के उत्ते पैण वाले जिहड़े प्रभाव ने उन्हां दा भी जिक्र होया सी और पर्यावरण दे विच किस प्रकार दे इफैक्ट हो सकते और किन्ने समय तक है जिहड़ी इस दे प्रभाव रह सकते हैं, उस दे बारे पूरी दी पूरी जिहड़ी जानकारी है अज पब्लिक दे नाल साझी कीती जानी है शाम नूं 6 बजे। Mission Hospital's ER closes overnight due to ongoing staff shortage. The Mission Memorial Hospital in the Fraser Valley has forced to close its emergency department overnight once again due to ongoing physician staffing shortages. According to Fraser Health, the ER was closed from 5 p.m. Sunday and reopened 8 a.m. Monday, marking another temporary disruption to emergency services in the region. The health authority said the closure was necessary to ensure all patients already in care could be seen by physicians before their shift ended at 11 p.m. During the closure, emergency trained nurses remained on site to assist walk-in patients with basic medical needs and coordinate transfers to nearby hospitals. This is not the first time the Mission Hospital ER has shut down overnight. Similar closures occurred on October 31st, February, March, and August, highlighting persistent challenges in maintaining adequate staffing levels. Despite this setback, Fraser Health has announced plans for a major $18 million renovation of the hospital's emergency department. The project was unveiled earlier this year following flood damage in January, which prompted officials to reassess the facility's design and capacity. According to the May 15th announcement, the expanded emergency department will be 35% larger, increasing care spaces by 17 to a total of 41. Construction is expected to begin in early 2026 and wrap up by spring 2027. The residents across the Fraser Valley are expressing growing concerns over the recurring closures as nearby hospitals, including those in Abbotsford and Chilliwack, face additional pressure during Mission's ER shutdowns. मिशन हस्पताल है जिहड़ा ओह कल शाम तो लैके अज सवेरे 8 बजे तक एमरजेंसी जिहड़ा डिपार्टमेंट आ बंद करना पिया। कारण सी उन्होंने कहा कि स्टाफ की घाट के कारण उन्होंने यह जिहा फैसला लेना पिया। याद रहे इस तो पहला जिहड़ा यह हस्पताल 31 अक्तूबर और मार्च ते अप्रैल दे विच भी इस नूं बंद करना पिया सी और उन्हों का कहना है कि बार बार हो रहा जिस दे उत्ते कि चिंतावां भी जताईयां जा रही ने और एरिए के हस्पताल जिस तरह के एबसफोर्ड है और उन्होंने हस्पतालों ने इस गल का कंसर्न जताया है कि
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Vigilant forum held for Abbotsford businessman Darshan Sasi gunned down outside his home. A vigil and community forum were held Saturday at the Taj Park Convention Centre in Surrey to honour the memory of 68-year-old Abbotsford businessman Darshan Sasi, who was shot and killed outside his home on October 27. Family, friends and community members came together to grieve the loss and call for stronger action against the growing wave of violence affecting cities across the Lower Mainland. Sashi's sister delivered an emotional speech describing her brother's killing as cruel, senseless and impossible to accept. He was taken from us not because of who he was, but because of this growing cycle of violence that now threatens all of us, she said. According to homicide investigators, the incident was a targeted shooting, and police continue to search for a silver Toyota Corolla believed to be connected to the crime. Surrey Mayor Brenda Luck also attended the forum and spoke about the community's shared grief and frustration over increasing gun violence and organized crime. These are Canadians, our neighbours and families who are being hurt and extorted, Locke said. We are way too light on crime in this country. I deeply respect the family for their courage to stand here and speak out. Darshan Sasi, who immigrated to Canada from India in the early 1990s, was the founder of Can-Am Recycling, a Maple Ridge-based company. His murder had sparked renewed calls for tougher crime policies and better protection for local business owners facing threats and extortion. The vigil concluded with prayers and a candlelight tribute as attendees expressed solidarity with Sasi's family and urged unity against violence in Surrey and Abbotsford. ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ 68 ਸਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਜਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਓਟਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। Next batch of national interest major projects to be released Thursday, says Prime Minister Mark Carney.
Prime Minister Mark Carney says the next round of major projects under federal review will be announced Thursday as part of his government's national interest major projects initiative. Speaking to reporters at a news conference in Fredericton on Monday, Carney confirmed that several new projects will be referred to the Major Projects Office MPO for evaluation. This marks the second set of projects to undergo review since the initiative was launched earlier this year. 2 months ago, the government revealed the first 5 projects, which drew criticism from Conservative MPs, who dismissed them as low-hanging fruit, arguing that most of them were already well underway before the federal designation progress began. So far, no project has received the official national interest designation, which would provide key advantages such as streamlined approvals and exemptions from certain environmental regulations aimed at accelerating project development. Carney explained that once a project is referred to the Major Projects Office, it undergoes a comprehensive review and is later returned to the government with formal recommendations. The final decision on granting the national interest designation rests with the federal cabinet. The creation of the Major Projects Office was one of Carney's first major policy moves after assuming office earlier this year, signaling his focus on infrastructure development, economic growth, and national energy strategy. Further details about the next batch of projects are expected to be revealed during a press event on Thursday, with speculation that they may include transportation, clean energy, and technology infrastructure initiatives across multiple provinces. ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। U.S. Supreme Court rejects bid to overturn same-sex marriage legalization. The U.S. Supreme Court on Monday rejected an appeal seeking to overturn its landmark 2015 decision legalizing same-sex marriage nationwide. The court declined to hear a case brought by Kim Davis, a former Kentucky county clerk who made headlines for refusing to issue marriage licenses to same-sex couples following the Supreme Court 2015 Obergefell versus Hodges ruling. Davis had appealed a lower court decision ordering her to pay $360,000 in damages and legal fees to one of the couples she denied a marriage license. She argued that her religious beliefs should have exempted her from following the law. Her attorneys invoked the writings of Justice Clarence Thomas, who has publicly questioned the Obergefell ruling and previously suggested the court should revisit the issue. Thomas was one of 4 justices who dissented in 2015, along with Chief Justice Joan Roberts and Justice Samuel Alito, both still serving today. However, the Supreme Court issued no comment as it turned away Davis' appeal, effectively leaving the 2015 decision intact and reaffirming the constitutional protection for same-sex marriage. Justice Amy Coney Barrett, who joined the court after the 2015 ruling, has indicated in past remarks that while the court can overturn anonymous decisions, same-sex marriages represents a settled precedent
because millions of Americans have built their families based on it. Kelly Robinson, president of the Human Rights Campaign, welcomed the decision, stating, "The Supreme Court made clear today that refusing to respect the constitutional rights of others does not come without consequences." Kim Davis became a national figure in 2015 when she refused to comply with the Supreme Court's ruling, citing her Christian faith. Her defiance led to a short failed term for contempt of court before her staff began issuing license without her name on them. In response, Kentucky later passed legislation removing the names of all county clerks from state marriage licenses to avoid similar conflicts in the future. Davis ultimately lost her re-election bid in 2018. The court's decision on Monday marks another strong signal that Obergefell versus Hodges remains settled law, ensuring that same-sex marriages across the United States continue to enjoy full legal recognition. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੋ ਅਮਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਦਰਦੋ-ਬਦਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਖਤ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा से। Until next time, goodbye and be safe.